સ્વાગત છે, હું છું પાર્થ પંડ્યા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા જોઈ લઈએ હેડલાઇન્સ। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાયેલ વચગાળાના બજેટ 2024-25માં યુવાઓ, ગરીબ, મહિલા અને ખેડૂતો પર ફોકસ। પીએમ આવાસ યોજના અંતર્ગત ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે વધુ 2 કરોડ ઘરનું કરાશે નિર્માણ, તો યુવાઓ માટે પાવર, ગ્રીન એનર્જી સહિતના ક્ષેત્રે રોજગારીની તકોનું કરાશે સર્જન। બજેટમાં 2047 વિકસિત ભારતના પાયાને મજબૂત કરવાની ગેરંટી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વચગાળાના બજેટ પર આપી પ્રતિક્રિયા। બજેટને ગણાવ્યું ઇન્ક્લુઝિવ અને ઇનોવેટિવ। સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓએ બજેટને આવકાર્યું। બજેટમાં આવકવેરા ટેક્સ સ્લેબ રહેશે યથાવત। ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ મોટા ફેરફાર નહીં, તો સ્ટાર્ટઅપ માટે ટેક્સ મુક્તિની મર્યાદા 1 વર્ષ લંબાવાઈ। રિસર્ચ અને ઇનોવેશન માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ફંડ આપવાની નાણામંત્રીની જાહેરાત। કહ્યું, આધુનિક ભારતના નિર્માણ માટે બંને ક્ષેત્ર પર ધ્યાન આપવું જરૂરી। દેશના વિકાસને વધુ વેગ આપવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર વધુ 11% ખર્ચ કરવાનો સરકારનો નિર્ધાર। 3 નવા રેલવે કોરિડોર બનાવવા પર, પેસેન્જર ટ્રેનમાં સુવિધા વધારવા, આધુનિક કોચ બનાવવા પર પણ ભાર। તો 2070 સુધી નેટ ઝીરોના નિર્ધારિત લક્ષ્ય હેઠળ ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહિત કરવા સરકારની નવતર પહેલ। આયુષ્માન ભારત યોજનામાં હવે આશા વર્કર બહેનોને પણ કરાવાશે સમાવેશ। ગર્ભાશયના કેન્સરને રોકવા માટે 9 થી 14 વર્ષની બાળાઓમાં રસીકરણને અપાશે પ્રોત્સાહન। તો પર્યટન ક્ષેત્રને વેગ આપવા લક્ષદ્વીપ સહિતના વિવિધ પર્યટન સ્થળોને વિકસાવવા પર સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રોજેક્ટ પર અપાશે વિશેષ ભાર। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે 15મી ગુજરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રને કર્યું સંબોધિત। કહ્યું, રાજ્યમાં કૃષિ અને ઉદ્યોગનો વિકાસ દર એક સાથે વધી રહ્યો છે આગળ। તો 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની સફળતાને બિરદાવતા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત। વચગાળાના બજેટનો ભારતીય શેર બજારમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ। સેન્સેક્સમાં 106 અંક, તો નિફ્ટીમાં 28 અંકનો ઘટાડો। બેન્કિંગ અને એનર્જી સેક્ટર્સમાં શેર્સમાં તેજી, તો પેટીએમ શેર 20% સુધી પટકાયા। સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો, તો ડોલરની સામે રૂપિયો મજબૂત। પ્રકૃતિના અમૂલ્ય ખજાનાને સમજવા અને જાણવા માટે ડાંગ વન વિભાગ દ્વારા પ્રશંસનીય કાર્ય। ડાંગમાં આજથી 8 દિવસ માટે નેચર ફેસ્ટનું આયોજન। વિવિધ શિબિરોમાં પ્રકૃતિ નિષ્ણાતો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પીરસાશે વન સૃષ્ટિ વિશેનું ઝીણવટપૂર્વક જ્ઞાન। તો હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે સંસદમાં વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું। આ બજેટ મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું અંતિમ બજેટ છે। બજેટના આ મહત્વના અંશો અંગે સમીક્ષામાં મેળવીએ આ માહિતી। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સ સ્લેબ અને ટેક્સ સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો। આનો અર્થ એ કે તમે જે દરે ટેક્સ ચૂકવો છો તે જ દરે તમારે આવતા નાણાકીય વર્ષે આવકવેરો ચૂકવવો પડશે। Appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. જીએસટી અંગે વાત કરતા નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સરકારનું ધ્યાન જીડીપીના વિકાસ પર છે। વૈશ્વિક તણાવને કારણે પડકારો વધી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતે આ સંકટમાં પણ સારી જીડીપી વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે। જીએસટી હેઠળ વન નેશન વન માર્કેટ હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે। By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged, according to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive.
According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા માટે નવી યોજના લાવવામાં આવી છે. સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે 11.1% વધુ ખર્ચની જોગવાઈ કરી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ગિફ્ટ સિટી અને IFCI વિદેશી મૂડી માટે એક મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. All forms of infrastructure, physical, digital or social, are being built in record time. Number two, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number three, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number four, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number five, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit and investments more efficient. Number six, GIFT, IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. નાણામંત્રીએ બજેટમાં રેલવે અંગે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે ભારતમાં 3 રેલ કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે. પેસેન્જર ટ્રેનોના સંચાલનમાં સુધારો પણ કરવામાં આવશે. 40,000 સામાન્ય રેલ કોચને વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે મહિલાઓના વિકાસલક્ષી યોજના અંતર્ગત લખપતિ દીદીનો લક્ષ્યાંક વધારીને 3 કરોડ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવા માટે 9 થી 14 વર્ષની કન્યાઓનું વિનામૂલ્યે રસીકરણ કરવામાં આવશે. આયુષ્માન ભારત યોજનામાં આંગણવાડી કાર્યકરો અને આશા વર્કર બહેનોને જોડવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે આગામી 5 વર્ષમાં 2 કરોડ વધુ મકાનો બનાવવામાં આવશે. સાથે 1 કરોડ સોલાર પેનલ દ્વારા મફત વીજળી આપવાની સરકારની યોજના લોકોનું આર્થિક ભારણ ઘટાડવા ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. Over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization
and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. આમ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા કેટલાક મહત્વના પગલાંની જાહેરાત કરી હતી. તો દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચારો જોઈએ એક નાનકડા વિરામ બાદ. Come on boys, let's go practice. અરે ઉભો રહે યાર, મારા બેંક એકાઉન્ટમાં ખોટી એન્ટ્રીનો પ્રોબ્લેમ છે. તો બેંકમાં ફરિયાદ નોંધાવ ને. બેંકને લખીને 1 મહિનો થઈ ગયો, પણ તેઓ ગૂગલી પર ગૂગલી નાખી રહ્યા છે. તો આરબીઆઈ ના બેંકિંગ લોકપાલને આની જાણ કર. તો હું સમજાવું છું. જેમ ક્રિકેટમાં થર્ડ અમ્પાયર, એમ જ આરબીઆઈ નો બેંકિંગ ઓમ્બડ્સમેન. આરબીઆઈ કહે છે, જો બેંક તમારી ફરિયાદનો ઉકેલ 1 મહિનામાં ના લાવે તો તમે આરબીઆઈ ની કમ્પ્લેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પર ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી શકો છો. આ છે આરબીઆઈ નો તમારી ફરિયાદ ઉકેલવા માટેનો સરળ માર્ગ, એ પણ મફત. આરબીઆઈ કહે છે, જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2024-25નું વચગાળાનું બજેટ સંસદમાં રજૂ કર્યું. આ બજેટ અંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. આવો સાંભળીએ. વચગાળાના બજેટને સાતત્યનો ભરોસો ગણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ બજેટ વિકસિત ભારતના તમામ 4 આધાર સ્તંભો યુવા, ગરીબ, મહિલાઓ અને ખેડૂતોને સશક્ત બનાવશે. હું નાણામંત્રી અને તેમની ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा. निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. બજેટના 2 મહત્વના નિર્ણયો અંગે જણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સંશોધન અને નવીનતા માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સાથે બજેટમાં સ્ટાર્ટઅપ માટે કરમુક્તિના વિસ્તરણની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है. बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है. बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है. साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે ભારતમાં 21મી સદીના આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણની સાથે યુવાનો માટે રોજગારીની અસંખ્ય નવી તકો ઊભી થશે. બજેટમાં સામાન્ય ટ્રેનોમાં પણ વંદે ભારત સ્ટાન્ડર્ડની બોગીઓ લગાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી લોકો આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ કરી શકશે. अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है. इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है. इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों A warm welcome to the Finance Minister and her team at the National Media Centre. At the beginning of the press conference, Finance Minister will make her opening remarks. After that, we will open the floor for discussions and questions and answers. Thank you. Over to you, Minister Ma'am. So thank you for coming here today. Thank you very much for coming here today.
slightly longish opening remarks. I'll try to cut it down. But over and above what you heard me say, I just want to give the overall perspective, so I'll take a bit longer than I desire. See, this is an interim budget presented just before the election, obviously. The four large things that I want to draw your attention to is GDP. You get the numbers, you see it and so on, but I want to bring in this dimension, that governance, development and performance. On all these three heads, I'd like to say what actually we have achieved, because that forms the backdrop. So on governance, this budget speaks from a position where we have delivered on development, we better manage the economy with correct intentions, correct policies and correct decisions. So it's a governance with care, conviction and confidence. If that stood for the GDP's G, the D stands for people living better, earning better and having high aspirations for the future. And if I move to the P, the performance, 3 consecutive years of 7% growth. Fastest growing economy in G20, all parts of the country participating in the growth. Price stability and inflation management. Handling the health and economic fallout of COVID. Build out of physical, digital and social infrastructure. DPI as a factor of production almost for formalization and financial inclusion and growth of the economy. Cleaning up the banking system, GST, One Nation, One Market and One Tax, the IBC. So if you were to look at performance, I've listed some of them. So your GDP, as we look at governance, development and performance, I have something to say on each of these. So this budget, vote on account, is getting presented with the GDP that we want to speak to you about, and in that the fiscal management actually is something which I would like you to spend some time even as we go through the budget, but I'll flag it here. Bringing down the fiscal deficit in spite of very challenging times as per the announced consolidation path and with transparency and prudence. So in fact, I was just remarking to my officers this morning, most of you all had already calculated the figures, RE revenue, RE expenditure, this is what it is, because every month you get the reports coming out. So you don't need to wait till the budget statement. Every month you get the accounts, and so budget process has become absolutely transparent and questionable. If there are any you're there to question, we are here to answer. But we set in the process of keeping everything brought on budget and nothing kept aside from it or underneath it. So with that, the budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the B. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit, on or below 4.5 even by FY26. If this is the background with which I'm talking and the presentation of the budget happened, I want to very clearly put some things under
The heading, if you want to call it that, Disha Nirdeshak Batein. You must have heard the Honorable Prime Minister speak before the Parliament session, well before the sessions commenced. His usual customary remarks. He said the budget will be presented tomorrow and you will have some Disha Nirdeshak Batein. So, what are those Disha Nirdeshak Batein? There are about 5 of them I highlight. Social justice as effective and necessary governance model. So it's not just a slogan for us, social justice, we'll have to work for nyay. No, we've shown you that it is a governance model and a successful one at that. So social justice as an effective and governance, necessarily a governance model. Then 4 major caste groups, as we call it, as Prime Minister has emphasized, the poor, the women, the youth and the Annadata. So Disha Nirdeshak Batein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11 lakhs, 11,111 lakh. 11 lakh, 11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID and now for sustained growth towards towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Batein is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Batein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be muft bijli for the households. There will be some assistance and some kind of a funding which will be extended. So you're generating renewable energy, providing the renewable energy generators the free they would want to use, and over and above that, the surplus that they produce can be used for selling and earning money out of it. Enhancement of target for Lakpati DD from 2 crore women to 3 crore women. Preparing and empowering the MSMEs to grow and compete globally. Aligning regulatory environment for them. The 6th is making sure that the eastern region, and when I say eastern region, I'm not talking about northeast. Northeast will get the attention that they've been getting all the while. They will still continue to get it, and they will be on the top of our priority. But when I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa, making sure that they will become the engines of growth for the new Amritkal India that we are trying to use as a bridge towards leading to towards Vikasit Bharat 2047. And Eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. Next generation reforms will be carried on, building consensus with states and stakeholders for reform, perform, transform. 3 major corridors
which are programs for railways, for logistics efficiency, and they have been explained. The important point that I want to highlight there is to make sure for Vikasit Bharat, you just don't need to build for better passenger convenience, you need to build for better passenger convenience. You need to give them safety. You need to shorten the traveling time for them. So one of the corridor is going to give emphasis for high density routes where passengers traffic is very high. We need to bring efficiencies and better safety in those areas. But for Vikasit Bharat, passengers need to move as they wish. But equally, materials, raw materials, building goods, cement, rare earths, minerals, we need them to move efficiently as well. So the corridor will take care of that as well. So the synergy between movement of people and movement of goods is what is being highlighted in the three corridors that we're talking about. Ninth announcement, that is urbanization, looking at Metro and Namo Bharat. One of the railway related things which I missed out on telling you, 40,000 bogies are going to be improved in the standards with which they can be effective rolling stock and also give the convenience in the passenger experience inside the bogies as well. So 40,000 coaches are going to be brought up to the level of Vande Bharat standards. Metro and Namo Bharat I did mention, so that urban transformation through transit-oriented development can happen. The 10th announcement which I draw your attention to is 1 lakh crore corpus for research and innovation by private sector. So that's coming in at the 10th. 11th is boost to tourism, including spiritual tourism. Interest-free loans will be given to states so that they can build on iconic tourist centers. And the 12th one is supporting reforms in state. They are separate from the development of tourism centers, and therefore I want you all to have the clarity that help to centers are supporting reforms in state is slightly different from boost to tourism. There will be a white paper on economic performance of the last 10 years compared with the previous 10 years. The 12th announcement is so much a statement that I would like to make, which is what I made in the budget speech as well. Government has got the trust and the confidence and the blessings of the people based on its